السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أرحب بكم في فصل اللغة العربية إن شاء الله. في هذا الفيديو سنتعلم الدرس الثاني من المنهاج العربية الجزء الثاني. وفي هذا الدرس سنتعلم مضاف وفي المضاف التانيث. أولا إن شاء الله سنترجم من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، وبعد ذلك من اللغة الأردية إلى اللغة الإنجليزية. تعال نبدأ. عطلة الصيف طويلة. The summer holiday is long. عطلة الشتاء قصيرة. The winter holiday is short. قراءة التلميذ جيدة. The student's reading is good. كتابة التلميذ رديئة. The student's writing is bad. دروس الكتاب مفيدة. The lessons of the book are useful. رسوم الكتاب جميلة. The pictures of the book are beautiful. أثمار الحديقة كبيرة. The fruits of the garden are more. أزهار الحديقة قليلة. The flowers of the garden are less. حديقة المدينة جميلة. The city garden is beautiful. نزهة الصباح مفيدة. The morning walking is useful. مدينة لندن كبيرة. London city is big. مدينة حيدرآباد صغيرة. Hyderabad city is small. أكل بنت تلميذة. Is every girl a student? كل بنت ليست بتلميذة. Every girl is not a student. أهذه الدروس مفيدة. Are these lessons useful? نعم. هذه الدروس مفيدة. Yes, these lessons are useful. أتلك الدروس صعبة. Are those lessons difficult? لا. تلك الدروس ليست بصعبة. Those lessons are not difficult. أسئلة questions. مدينة لندن صغيرة. Is London city small? مدينة حيدرآباد كبيرة. Is Hyderabad city big? عطلة الشتاء طويلة. Is winter holiday long? عطلة الصيف قصيرة. Is summer holiday short? نزهة الصباح مفيدة. Is morning walk useful? كل بنت صغيرة. Is every girl small?
अकुल्लु तिलमीजिन मुजतहिद, is every student hardworking? अतिलका दुरूस साबा, are those lessons difficult? कैफ रुसूमुल किताब, how are the pictures of the book? मक्का qariba, is holy Makkah near? Now we are going to translate Urdu sentences in English language. लड़की की मेज नई है. The girl's table is new. रबर की कीमत कम है. The cost of eraser is less. कुरान के सबक मुफीद है. The lessons of the Holy Quran are useful. मश्क के जुमले आसान हैं. The sentences of the exercise are easy. बाग के दरख्त बड़े हैं. The tree of the garden are big. संतरे के दरख्त नागपुर में ज़्यादा है. The tree of the orange are more in नागपुर. ये कलम तराश उस लड़के का है. This sharpener is for that boy. सेब के दरख्त ज़्यादा नहीं हैं. The apple trees are not more. केले की फन्नी सुर्ख है. The twig of the banana is red. हर लड़की बाअदब नहीं. Every girl is not polite. हर मेवा सस्ता नहीं. Every fruit is not cheap. हर कलम तराश कीमती नहीं. Every sharpener is not costly. हर तिजारत मुफीद नहीं. Every business is not useful. हर तर्जमा आसान नहीं. Every translation is not easy. हर बाग बड़ा नहीं. Every garden is not big. क्या अरब को हजम पर फजीलत है? Is there any priority on Arab upon Ajam? If you want to translate any sentences, if you want to conjugate any verb, please comment it. For watching the videos, thank you very much.